Now, you can change an individual with or without his consent if you so desire. Here is the story of a friend of mine. I persuaded him to give up his job here. I knew he was a single man, and he would like to do what I am doing. So I said, San Francisco is wide open. I only go there once a year for 4 weeks at a time. Now I have reduced it to 2 weeks at a time. But I used to go, in the early years, 4 weeks. I said, they need someone badly who knows this law. You can't teach the promise because you do not know it. You can tell it, but from hearsay, because you have not experienced the promise. But you do know the law. And you are presentable, you are a gentleman, you go up there, I will not give you any money. But I will give you my mailing list of 500. It's a live list. And you send out my list. When I go, I will tell them that I allowed you to have my list. And I will get behind you in that manner, but not in any other way. You've got to go on faith. Well, he quit his job here. He had seniority of 8 years in the place that he worked. He goes up to San Francisco, and he made arrangements to open. He had a little dog, lovely little dog, and he was walking this dog one afternoon before he opened. And a man came over and greeted him and said, what a nice little dog you have. And then after the usual greetings, he said, can you help me out? I haven't eaten today. I'm out of work. And my friend said, no, I have no money. But I will do what I can, but I can't give you any money. The man couldn't quite understand that. You can't give me money. What else could you do? My friend did not move one step after he said no to the request. The man went on. He remained there until he imagined that man in his presence gainfully employed, happy in the job, and standing on his own feet. That was taken the story in the book of Acts, when a man came to John and Peter, and he could not stand on his own feet, and he was begging at the temple door. And Peter said, gold and silver have I not for thee, but such as I have give I unto you. Rise and walk. And he rose and walked. It doesn't mean a cripple jumped up and walked. That's an entire different structure that I do know is possible when you wear the garment of God. You couldn't come into the presence of anyone as a cripple. The minute you came by, he ceases to be a cripple. If he has no feet, feet come and fill the sockets. If he's blind, they come in and fill the sockets. And he is not blind. And you do nothing to do it. No compassion. You simply are so perfect that nothing imperfect can remain in your presence. But in this case, on this level, no one is actually going to jump up from the crippled state and start walking. But he takes a man who is crippled, who is standing on other people's feet by begging from them. Well, a month later, he was walking his dog and he saw this man and he crossed the street. The man crossed the street and came over to him. He said, I don't suppose you remember me. He said, oh yes, I do. I remember you just about a month ago that you asked me for money. He said, yes, and I want to thank you for not giving it to me. And extended his hand to my friend. He said, had you given me the money, I today would be asking you for money. Because you did not give me. I was so embarrassed and so annoyed with myself that I put myself in that position. I went out the very next day and I got a job, a good job. It pays well. And it has promise of growth. And I am very happy in the job. So again, let me thank you for not giving me the money. He put the man on his own feet by representing him to himself as one gainfully employed. That's what I'm talking about when I tell you the all states. He took him out of one state and put him in another state. The man who is in the new state is the same man. You are an immortal being. You are changing only when you fall into a state. And others who knew you well in one state think, what has happened to him? You either go up or you go down. If they see a radical change, and they wonder, what has happened to him? He is affluent, he is this, he is that, or what has happened to him? He used to be, and look at him now. And not a thing changed with the immortal being who occupied the state, other than the state. He changed the state.
Man, not knowing that, he condemns the state. When it's not the being that you're looking at a state. So God forgives everyone. He justifies everyone because he knows they're only in states. And the Lord created all these states. These are the states. So that's what Blake meant when he said, I do not consider the just or the wicked to be in a supreme state, but to be every one of them states of the sleep, which the soul may fall into in its deadly dreams of good and evil, when it left paradise, following the serpent. Following the serpent, when man left that heavenly state of innocence and came into a world of experience, of educative darkness, and experienced generation. For here we are generating and multiplying these garments to clothe the innocent one who has come down. So the whole drama is from innocence through experience to an awakened imagination. When the imagination completely awakes, that's the divine body, Jesus. That's God. And it takes all of this journey. We are the pilgrims moving through states. So I tell you, master the art of moving from one state to another state. You are not the state. You never have been and you never will be. The state, if you are going to condemn the state, but why condemn anything? Moving out of a state into another state. Move yourself out of one state into another state. So others say it can't be done, leave them alone. They say it can't be done. You go about your Father's business, moving from state to state as you desire it. Now it all starts with a hunger. It starts with a real desire on your part. And all these infinite states are simply to satisfy the hungers of men. So you want to be good, as you understand good to be. You want to be wealthy, as you understand it. You want to be famous, as you understand it. All these are states. Go into the state before you are qualified. Go into the state and stay there. The state has all the things necessary to externalize itself. But you are the occupant power. You have to go into the state and dwell there. Primero que nada, mil y muchísimas gracias si llegaste hasta aquí. A mí la verdad me encanta escuchar las conferencias de Neville en su audio original. Las disfruto mucho. Siento que aprendo muchísimo cuando lo escucho a él, ¿no? Entonces espero que les haya gustado también a ustedes. Para los que prefieran el audio en español, todavía no lo trabajo en español, pero en próximos videos ya se los tengo, porque la verdad está muy bueno el mensaje. Y lo que nos enseña Neville el día de hoy es sobre los estados. Él nos cuenta sobre Freedom Barry. Para los que no conozcan a Freedom Barry, él fue otro alumno de él, al cual le confió su plaza, por así decirlo, en San Francisco, porque Neville no podía estar yendo de Los Ángeles a San Francisco tan seguido. Entonces le dijo a Freedom que él confiaba en que Freedom, que ya conocía la ley, pudiera enseñar la ley también en San Francisco. Y así lo hizo, tuvo también mucho éxito. De hecho, les cuento que encontré unos videos de Freedom Barry a color, como en VHS, y están largas, son como de una hora y pasaditas, y traen muchas enseñanzas sobre la ley y anécdotas sobre Neville. Entonces, también se los voy a compartir. Y de lo que pudimos ver en este pequeño audio es que nos habla de los estados, ¿no? Nos platica un ejemplo de cómo Freedom Barry hizo uso de su imaginación para sacar de un estado de pobreza a un mendigo. Mientras él iba paseando a su perro en la calle, se le acerca un mendigo a pedirle dinero y Freedom le dice: lo que tengo te lo doy, dinero no te voy a dar, pero lo que tengo te lo doy. ¿Y qué es lo que tenía? Su maravillosa imaginación humana. Entonces él lo imagina en un estado en el cual está bien remunerado y que tiene un trabajo. Y es todo lo que hace. Él ya no se volvió a preocupar, ni supo si lo iba a volver a ver, ni nada, ¿no? Entonces al tiempo se lo encuentra en la calle y le da las gracias, porque al negarle ese dinero esta persona se sintió mal y dijo: no, tengo que ponerme a hacer algo, voy a buscar un trabajo, y encontró un trabajo bien remunerado. Entonces, al hacer Freedom Barry uso de su imaginación en beneficio de esta persona salió de ese estado de pobreza en el que se encontraba.
Y lo interesante de esto es de que es una actividad que podemos hacer todos y no nos cuesta absolutamente nada. Les cuento personalmente que yo hace un par de años, uno de mis mejores amigos, si me estás escuchando, pues vas a saber que eres tú, ¿no? Andaba en un estado depresivo y se sentía mal y andaba sin trabajo, ¿no? De estar en un trabajo súper bien pagado y muy bien, él entró en ese estado. Y recuerdo muy bien cuando él estaba en ese estado, que a nadie le gusta estar en ese estado de pobreza y depresivo. Y yo en mi imaginación lo que hice fue verle su cara, sus facciones con satisfacción, feliz y tranquilo, porque él ya tenía un trabajo bien remunerado, porque estaba mejor y se sentía muy bien. Entonces, ¿qué pasaron? Como unos 3 o 4 meses que nos volvimos a juntar y ya nos platicó que ya tenía un buen trabajo y muy bien remunerado en una empresa americana. Obviamente yo no le platiqué ni le dije, oye, ¿sabes qué? Yo ejercité mi imaginación en beneficio tuyo. No, porque es algo que tú te lo guardas. Yo lo hice porque es una persona a la cual aprecio mucho y yo quería verlo bien. Además, algo muy importante que siempre se los comento y Neville lo enseña es de que siempre hacer uso de nuestra imaginación basándonos en la regla de oro. Eso es bien importante. Y obviamente a mí me gustaría que si alguien me ve en un estado que no es el mejor, que me imaginaran mejor. ¿Me explico? Entonces yo lo imaginé a él con júbilo, feliz, tranquilo y contento, ¿me explico? Y lo podía ver en su cara y ahí lo dejé, ya no supe. Hay veces que nos dejamos de ver un mes y medio, pero siempre nos hablamos, nos mandamos mensaje o estamos al pendiente. Entonces, en el momento en que nos juntamos y ya nos dijo, hey, estoy bien feliz porque ya tengo trabajo y es una empresa así, asado, y súper bien, todavía está en ese trabajo. Creo que ya se cambió de trabajo, pero algo mejor, ¿no? Entonces, eso para mí es una gran satisfacción y esa satisfacción la sentí en el momento en que ejercité mi imaginación en beneficio de él. Entonces, esto no lo hago yo para presumir, no lo hago es un ejemplo más de cómo podemos hacer uso de nuestra imaginación en beneficio de otra persona. Y no nos cuesta absolutamente nada, es mandar, por así decirlo, buena vibra o buena energía hacia el otro. Y lo que sea que tú emitas, pues lo vas a recibir, quieras o no lo quieras. Entonces, por eso también les comento que es súper importante seguir la regla de oro, porque puedes también hacerlo al contrario. Ves a una persona que está muy feliz y asumes una forma negativa, pero a final de cuentas, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Esa es mi sugerencia y mi recomendación. Entonces, en esta lección, Neville nos enseña una vez más sobre los estados. Los estados son permanentes, son estados eternos. La pobreza es un estado eterno. La felicidad, la tristeza, el enojo, todos son estados y están ahí para quedarse, para que las personas entran y salgan de esos estados. Si estás en un estado de amargura y decepción, bueno, pues tú decides cuánto tiempo quieres estar en ese estado. Y si otra persona que te quiere y te aprecia y te tiene buena fe y te quiere sacar de su estado, lo puede hacer. Y tú también lo puedes hacer por ti y por otras personas. Y entrar a otro estado nuevo que tú quisieras. Un estado de felicidad, de riqueza, de tranquilidad, de paz. Entonces, estados eternos. Así lo enseña Neville. Entonces, espero que les haya gustado. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a todas las personas que me mandaron mensajes de buena onda y buena vibra. Lo que pasa es que hace una semanita más o menos me sacaron las muelas. Todavía ando un poco hinchadito. Pero y no había podido grabar, pues andaba todo así, ¿no? Y no podía hablar. Entonces, muchísimas gracias de verdad por su buena onda. Los quiero mucho a todos. Entonces, hasta aquí la dejamos. Y sin más, desde Domina tu mente, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. I have seen love before, but I never felt that great before. I can say proudly that I love you and your love is great. You are such an amazing man. I have seen love before, but I never felt that great before. I can say proudly
me. You are such an amazing man. I have seen love before, but I never felt that great before. I can say proudly that I love you and your love is great. You are such an amazing man. I have seen love before, but I never felt that great before. I can say proudly that I love you and your love is great. You are such an amazing man. You have awakened a part of me. You have created something I've never knew. You not only care about me, but you always respect me as I am. You have accepted a part of me, and that makes all the difference to me. You are such an amazing man. You have awakened a part of me. You have created something I've never knew. You not only care about me, but you always respect me as I am. You have accepted a part of me, and that makes all the difference to me. You are so